Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun Sagantaa keenya Mudde 28 bara 2015 akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya. Har'a Qophii Addaa fi Oromia Insight qabannee dhiyaanneerra. Qophii Addaa keessatti maalummaa hundee qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatu qophii qabna. Oromia Insight immoo Dr Abbaas Hajii Ganamoo waliin gaaffii deebii godhee kutaa ittaanu qabatee dhiyaata. Oduunis qophaa'eera itti dhiyaadha. Akkam ooltan oduu har'aaf qabnu si dhageessisaa annaa basaawaq jiraati. Diddaan barattoota Oromoo torbaan afuriif adeemaa ture torbee darbe xiqqoo gadi laafee ture yeroo ammaa bifa addaatiin jabaatee ka'uunsaa dhaga'ame. Guyyaa har'aa jechuun Mudde 28 bara 2015 Oromiyaa Kaabaa, Oromiyaa Giddugalaa, Oromiyaa Kibba Ba'aa manneen barnootaa sadarkaa adda addaa jiran keessatti diddaan kun bifa aaraatiin ka'eera. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Jeneraal Taaddasaa Birruu Shawaa Kaabaa keessatti argamu keessatti barattoonni hidhaaf ajjechaan uummata Oromoof barattoota Oromoo irraa akka dhaabbatu gaafataniiru. Mana barumsaa Alamaayyoo Atoomsaa kan naannoo Kuyyuutti argamutti immoo barattoonni gaaffii kaasaniin Oromoon biyya isaa keessatti hidhamuuf ajjeefamuu haa dhaabbatu jedhaniiru. Gaaffiin marsaa lammaffaa kun mana barnootaa sadarkaa adda addaa keessatti yeroo ammaa belbele adeemaa jira. Uummatis barattoota irra goruudhaan mootummaan daangaa eeguun malee barattoota keenya ajjeesuudhaaf waraana ni ijaarranne waraanni gara daangaatti deebi'u jecha akka jiran dhaga'amaa jira. Kun kanaan otoo jiru manneen barnootaa gaaffii mirgaa keessatti ka'uunsaan oolu jedhamee shakkaman keessatti humnoonni agaazii barattoota hidhuuf reebuu itti fufanii jiran. Manneen barnootaa adda addaa keessatti humnoonni agaazii dursanii qophaa'uudhaan barattoota nagaadhaan yaa'an wayita reebanitti ummati immoo irra goree gaaffiin kun qajeelaa kan taaneef mormii isaa dhageessisaa tureera. Keessaayyuu Shawaa lixaa keessatti kan argamu manneen barnootaa mara keessatti humnoonni agaazii bosona keessa dhokatanii barattoota eegaa akka turan beekameera. Barattoonni garuu dursanii odeeffannoo walii kennaniin of eeggannoodhaan gaaffii isaanii belbelchaa fi keessa deemsisaa akka jiran hubatameera. Humni waraana agaazii mana barnootaa yuunivarsiitii Amboo keessatti tarkaanfiin inni fudhate tarkaanfii diinummaarraa madde ta'uu keessa beektonni ibsaniiru. Humnoonni agaazii manneen barnootaa akkasumas kolleejotaa fi mana jireenyaa keessa seenuudhaan barattoota reebuun isaanii akkasumas balbalaa fi foddaalee jiran caccabsuu isaanii ragaa ba'aniiru. Humnoonni agaazii kun kan waan tokkollee yaanne kan barattoota reebuuf ajjeesuudhaaf bobbaafaman ta'uu kanneen ijaan argan ragaa ba'aniiru. Kun kanaan otoo jiru barattoonni yuunivarsiitii Amboo keessa baratan reebamaa ajjeefamaas taa'uu hin qabnu jechuun gara maatii isaaniitti akka deeman oduun achirraa nu ga'e addeesseera. Agarfaatti guyyaa kaleessaa fincila ka'een barattoonni Oromoo gaaffii mirgaa akka kaasan hubatameera. Barattoonni kun akka jedhanitti ummati Oromoo bara baraan ajjeefamurraa qabsoo isaa jabeesse bilisummaa isaa deeffachuu qaba jedhaniiru. Kana malee maastar pilaaniin qonnaan bultoota Oromoo qeessarraa buqqisus haa dhaabbatu jedhaniiru. Diddaan barattoota Oromoof uummata Oromoo karaa adda addaan itti fufee akka jiru beekameera. Guyyaa har'aa weebsaayitiin dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa humnaan beekamneen haqamee guyyaa guutuu kaayyoo uummata Oromoo fi sirba eebbisaa addunyaa dhageessisaa ooleera. Weebsaayitii ukkaanfame kanarrattis gaaffii barattoota Oromoo kan barattoota Oromoo haayikamanii gaaffiin uummata Oromoo haa deebi'u barattoota Oromoo ukkaamsuun haa dhaabbatu mirga abbaa biyyummaa Oromoo akka kabajamu jedhuu fi sirbi eebbisaa addunyaa siifan lolaa maaf narraan gortuu kan jedhuuf adda bilisummaa Oromoo kan faarsu guyyaa guutuurra ooleera. Saatii booda kana aga warri itti dammaqanii weebsaayiticha cufanitti addunyaa guutuurratti weebsaayitiin kun mul'achaa ooleera.
haaluma wal fakkaatuun torbaan darbe kan raayyaa ittisa Itoophiyaa fi yuunivarsiitii Dirreedawaa bifa akkanaatiin ukkaanfame kaayyoon uummata Oromoo fi barattoota Oromoo irratti dhageessifamaa fi ibsamaa ooluun kan yaadatamu. Hawaasni Oromoo biyya Austraaliyaa magaalaa Melbourne keessa jiraatan gaaffii barattoota Oromoo deeggaruudhaan guyyaa har'aa walga'anii marii gaggeessaniin gaaffiin barattoota Oromoo gaaffii haqaa waan ta'eef bira akka dhaabbatanii fi akka hojjetan ibsan. Marii guyyaa har'aa dargaggootaan dhiyaate irratti akka ibsametti uummata Oromoo lafarraa buqqa'uu akka hin qabne gaaffii dhiyaate mootummaan Itoophiyaa shororkeessaadha jechuunsaa qajeelaa akka hin taanee fi kan ammoo uummata addunyaa akka hubatuuf akka hojjetan ibsaniiru. Dargaggoonni kun itti dabaluunis uummata Oromoo biyya isaa keessatti gaaffii mirgaa waan gaafateef ajjeefamuun qajeelaa akka hin taane wal hubachiisuun kan ammoo sadarkaa adda addaa irratti hubachiisuu fi irratti hojjechuudhaaf murteeffataniiru. Diddaa barattoota Oromoo humna olaanaadhaan dhaabuuf yaaliin mootummaan wayyaanee godhe sadarkaa adda addaatti mormamaa akka jiru beekameera. Mootummooleen addunyaa haala garaa garaan xalaa barreessaa jiranitti akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa gochaa kana akka dhaabu itti himaniiru. Warri Awurooppaa akka ibsanitti haala biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru mootummaan Itoophiyaa qalbiidhaan dhaabbatee akka ilaalu hubachiisaniiru. Mootummaan Ameerikaas torbaan darbe keessa ibsa baasetti mootummaan Itoophiyaa wanti inni gochaa jiru kun kan isa yaaddesse ta'uu hubachiiseera. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Diddaan barattoota Oromoo golee Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana belbilaa jiru. Gaaffii bu'uura uummati Oromoo qabu hundee godhachuudhaan yeroo gara yerootti mirgoota uummata Oromoo sharafamaa jiran irratti hundaa'uudhaan kan ka'e ta'uun beekamaadha. Diddaan yeroo ammaa deemaa jiru fakkeenyaaf maastar pilaanii magaalaa Finfinnee irratti hundaa'uudhaan kan ka'e. Kun immoo haalaan mirgoota saba keenyaa bakka adda addaatti dhiiban irrattis hidhata akka qabu beekamaadha. Haa ta'uti hundeen qabsoo Oromoof diddaa uummata Oromoo kan inni bu'uureeffame qabsoo diddaa gabrummaa bara dheeraaf deemaa ture irratti. Seenaa qabsoo uummata Oromoo irraa akka hubatamutti qabsoon uummata Oromoo dhaawataan dhaloota ammaa harka ga'e ammas hamma galiisaa ga'u takkan dhaabbanne immoo wanti mul'isu dhaloonni kun gaaffii abbootiin Oromoo bara Oromoon gabrummaa jalatti kufe kaasaa turan ammallee itti fufinsaan kaasaa jiraachuu isaaniiti. Dhimma kana hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ayyaana guyyaa goototaa yeroo tokko kabajame irratti akka ibsanitti qabsoon Oromoo inni guddaan qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuu irratti hidhata qaba. Qabsoon abbaa biyyummaa uummata Oromoo immoo gaaffii irraa ka'ee fi sababa ittiin deemuu qaba. Qabsoon kun ufumaa dheebuu qabsoo gochuu dheebuu hidhannoo qabatanii deemuu dheebuu fincila gochuu waan qabuuf miti ka jalqabe. Itti yaadame seenaa uummati Oromoo qabuu fi uummati Oromoo gabrummaa yookaan kolonii jalatti akkaataatti gale akkaataatti mirga isaa olaanaa biyya isaa irratti lafa irra qubatee jiru irratti biyyu ka jedhamu yeroo sanatti Afrikaa keessatti ka uummati irra qubatee jiru biyya ka jedhus ta'e ka jedhu sana ka qabu qaata. Naannoo isaatti immoo Oromoon bulchiinsa mataasaa bulchiinsa hayyoota politikaa ka bulchiinsaa fi teeti mataasaa ka dinagdee isaa fi hawaasummaa isaa fi siyaasaa isaa gaggeessan akkuma biyyoota Afrikaa hunda bakkatti ni qaba. Jaarraa 19ffaa sana keessa gaafa Afrikaan qircame mirga olaanaa sana soborniti ka faranjiin jedhu akkuma Keeniyaa irraa fi soborniti isa Ingiliziin fudhatte akkuma Maalii irraa Faransaayiin gaafas fudhatte yookaan immoo Aljeeriyaa irraa fudhatte Oromiyaa irraas immoo mootummaa Minilikiin durfamu Absiiniyaa akka jedhamu sun warra Awurooppaatiin deeggaramee sovereignty yookaan mirga olaantummaa Oromoo san irraa fudhatte. Kolonii jalatti cabe. Kanaaf sagantaan siyaasaa bilisummaa Oromoo seenaa cabissa Oromoo kanaa fi gaafa bilisummaa Oromoo ijaarame gidduu jiru sana xiinxalee akkuma biyyooti kaan mirga isaanii yookaan freedom yookaan bilisummaa jedhu sana warra Awurooppaa irraa argatan
mootummaa Itoophiyaa irraa firiidamii isaa barbaada. Sovereignty lafa isaa irra yeroo jennu Oromiyaa keessatti immoo ka hammatamee jiru albuuda isaa mirga Oromoon albuuda isaa irratti qabu lafa jala ka jiru lafa isaa irra keessatti bishaan isaa muka isaa lafa irraa sarbamee ciisenyaa ta'e sana ka mirga guutuu irratti qabaataa ture fi inni deebee cabee gabra ta'e gabrummaa ka jedhu kolonii walitti dhufame kan isa kana jalaa freedom yookaan bilisummaa barbaada. Rippaabilika Oromiyaa sana dhaabbatu mirga isaatii kanaaf qabsoofna jedhee itti hidhatu. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo gaggeessus ta'ee uummata Oromoo akkasumas barattooti Oromoon gaggeessaa jiran dhaawata qabsoo diddaa gabrummaa kan uummata Oromoo bara cabiinsarraa kaasee itti fufee jiru ta'uun seenaan kan ragaa ba'uudha. Inni kun itti bahaa yookaan itti fufa loloota kolonii sana ofirraa ittisuuf calanqoo aannolee yookaan raayyaatti yookaan bakka adda addaatti godhamanii fi isa yookaan finciloota baalee fi raayyaa fi bakka adda addaattii fi kana godhamanii isaan kana hunda xiinxaluun sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ammaan booda qabsoo qindaa'aa godhachuun akeeka Filistiin jedhe sana bilisummaa Rippaabilika Oromiyaa walabummaa Oromiyaa walaba taate tokko argamsiisuu ka jedhu sana gabrummaa jalaa bilisummaa bahuu ka jedhu lafata. Haalan yeroo lolaan cabisaa fi bara dheeraa Minilik Haile Sillaasee yeroo sagantaan siyaasaa sun bahe gidduu jiru isaa as dargii fi ammallee ni jira. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo akeeka sana bakkaan gahuun dirqama isaa jedhee fudhatee kan itti jiru kanatti itti fufnee ka jiru. Kanaa malee haalleen kun otoo jijjiiramaniiru ta'e waan qabsoon hidhannootti fufu waan fincilli diddaa gabrummaatti fufu yookaan immoo akka hoobii ka fudhatamee itti fufamu miti jechuudha. Kana akeeki qabsoon. Diddaa fi fincilli uummata Oromoo cabiinsaa fi gabrummaa uummata Oromootti dhufe waliin deemaa jiru kun ammallee haga bilisummaan uummata Oromoo hin mirkanoofnetti kan itti fufu ta'uunsaa beekamaadha. Dhalooti yeroo garaa garaatti sababoota adda addaa wal qabsiisanii fincilas ta'e diddaa gaggeessan seenaa darbe yaadachuudhaan galii qabsoo isaanii adda baasanii beekuudhaan dhalooti kamuu qabsoo keessatti waan darbe yaadachuuf beekuun isarra jiraata. Kanaaf Oromoon hundi seenaa isaa dubbisuu qaba. Seenaa biyyoota biraallee baratuu qaba. Maaliif biyyooti biraa bilisummaa isaanii gaafatan? Maaliif nuti gaafachuu dhorkamu? Maaliif ka biyyoota biraa deeggarame ka keenya immoo ukkaanfama yookaan waa'een isaa dubbatamuu didama yookaan immoo beekamuu fi didama isa kana hubatamuu barbaachisaa jechuudha. Kana akeeka qabsichaa. Dhalooti Oromoo yeroo ammaa qabsoo gaggeessaa jiranis qabsoon isaan gaggeessaa jiran humna mootummaa qabatee qabeenya dhuunfatee waa hundaan of ijaaree socho'u ta'uun beekamaadha. Humni yeroo ammaa nuti ittiin qabsoo goonu waa hedduudhaan humnaa qabaatu iyyuu malee gama kaaniin waan ittiin laaffina qabu ni jira. Diddaan uummataa yeroo dhiyeenya kana keessatti gaggeeffame humna mootummaa an of ijaareedha jedhu hagam raasee akka jiru dhugaatti mul'isee jira. Kanaaf diddaa fi fincila keenya qabsoo keenya roga adda addaan yeroo ijaarruuf yeroo gaggeessinu tooftaaf tarsimoo nu barbaachisu kan humna nuu kennuun socho'uun nurra jiraata. Qabsoon humnoota lamaan gidduu ka ta'u. Ganduma keessattuu akka aadaatti beeknutti qabsoo jechuun wal'aansoo jechuudha. Wal'aansoon immoo nama lama gidduutti hidhata. Wal'aansoon nama lama gidduutti ta'u kuni ka tooftaa caale, ka humna caale, ka beekumsa wal'aansoo sana caale irra aanee fiisaa jiru. Seenaa qabsoo ijaarsa adda bilisummaa Oromoo irraa kan hubannus ijaarsi qabsoo adda bilisummaa Oromoo tooftaa mootummaan sun ittiin of jabeesse karaattiin jigsu irratti kan hundaa'e. Tarsimoon qabsoo yeroo sana ijaarame tokko karaa waraanaan kan biraa karaa siyaasaan akkasumas karaa dippiloomaasii of ijaaruudhaan humna mootummaa gabroonfataa jigsuudha. Haala kanarratti gaggeeffamaa kan ture dhiyeenyatti immoo humna diddaa uummataatti fayyadamuun humna Oromoo jabeessuuf humneessuu irratti hojjechaa jira.
adda bilisummaa Oromoo qabsoo gaafa jalqabe tooftaa qabsoo sana lafa kaawwate. Tooftaan qabsoo sunii fi tarsiimoon lafa taa'e sun tarsiimoo diinni qabuu fi tooftaa diinni qabu sanaa fi deebii ta'uu akka qabutti lafa taa'e. Tarsiimoon diinaa yookaan mootummaa Itoophiyaa ka gaafa adda bilisummaa Oromoo uumame sana iddura ture sun waan Oromoo fuudhanii amaaressuu assimilation sana dura yeroo milli cabsu gabbarsiisu xiisanyaa godhatu akka gabraatti gurguru yeroo Haayile Sillaasee immoo haalli addunyaas jijjiiramaa waan deemeef isa kana fooyyeeffatanii assimilate gochuu yookaan amaaressuu abashaa gochuu eenyummaasaa guutummaatti qabamsiisu mirgasaa fi eenyummaasaa akka hin hubanne gochuu kana haqanii eenyummaasaa gara Itoophiyaummaa fi abashummaatti jijjiiru. Aadaasaa, maqaa lafasaa isa kana. Tooftaa diinaa karaa ittiin ciru irratti kan ijaarame addi bilisummaa Oromoo dhaloota humneessuu uummata Oromoo ijaaruu fi sabboonummaa Oromoo guddisuu irratti akkuma hojjetaa ture karaa qabsoon bilisummaa Oromoo galiisaatti ga'u karoorfatee tarkaanfachaa jira. Uummata Oromoo yeroo ammaa kana biyya keessaa qabsoo gaggeessaa jirus galiinsaan ni guddaa abbaa biyyummaa Oromoo bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuu ta'uu ifa. Galiin kaayyoon adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo karaa hundaan of ijaaree of jabeesse bilisummaasaa akka deebifatu taasisuudha. Fincilli diddaa uummati keenya yeroo ammaa biyya keessaa gaggeessaa jirus itti fufa qabsoo uummata Oromoo kan bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf gaggeeffamu. Dhaloonni keenya karaa hundaan rakkinoota roga adda addaan dhufaa jiru irra aanuudhaan qabsoon bilisummaa akka galiisaa ga'u hireen murteeffannaa uummata Oromoo akka mirkanaa'u jabeessanii qabsoo isaaniitti fufuu qabu. Mee maalumaa biyyaaf sabantaane akkam lakkoofsaaf dallanuu baanee lammi koo duuti erga nafne kan maqaa qabu duuna falmannee. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Hajii Ganamoo. This is part 5 and the last part of Professor Abbaas Ganamoo interview about conquest in the resistant Ethiopian Empire from 1880 to 1974. That's, of course, the interesting side of the states. I think in the Western tradition, people tend to say as if they are the only people to develop a democratic system. But in many traditional societies, people succeeded in creating a democratic form of government. So what is very interesting is simply many people do not know how the Oromo succeeded eventually to build this workable, functional, coherent system of government. So, as you know, one of our colleagues, Oromo Lagase, worked a lot on this, and of course he was surprised. It's also a lifetime project for him to explain what made the Gada and how the Gada was made. It is simply part of our identity. I cannot really tell you how it started. What we all know from, as you saw from my book, is simply how this system evolved from perhaps simple military activity by young people into a well-conceived political system. So we don't exactly know the origin of the idea. It was simply not borrowed from Europeans because Europeans didn't develop democracy before 17th, 18th centuries. Europeans developed liberal democracy from what they call Enlightenment. Enlightenment was simply a movement for justice, for equality, liberty, which took place in Europe between 17th centuries. But from evidence we see
We know that the Oromo was under Gada system during 16th century, 14th century. Most of the Gada terms were existing during this time. What we know was also the Oromo simply organized a republican form of government, which is simply open for elections, which people are elected freely without fighting, where power is transferred peacefully, and where leaders apply what you call Sera Gada, Sera, which is Sera itself, of course, democratically created, modified every 8 years, like Western governments. And when they don't like the Sera, the laws, they changed it. Does the law apply to everyone? And no one simply is struggling to hold power. So they leave the power by peaceful means without any struggle. And also they can be overthrown every 4 years because they have to report their activities. And if their work is not satisfactory, then of course they are ousted. So this is really one of the system which is based on refined, sophisticated republican form of government, which ensures social justice, which ensured, of course, equality in the true meaning of the term. But at the same time, the Gada leaders had the capacity even to pronounce capital punishment. It's called kuchu. If someone is not, after being advised, after being, of course, counseled for a serious crime, he can be simply be killed. So which means that really a real power, but the Gada system really worked so well for many people. And I assure you that if the RC succeeded in mobilizing this large number, it is related to the Gada military tradition. So it is one of the remarkable aspects of their creation, perhaps the original contributions the Oromo people made to world history. By the way, some Europeans even felt the Oromo are simple people. They are not capable of developing this sophisticated system, very rational system. But they couldn't come up with the idea from where they borrowed because this system didn't exist. Therefore, I think we are all proud that they simply, over generations, over centuries, they came up with this refined republican form of government. So it is really one of the things of which Oromo should be proud. How Oromo consensus building in Oromo political culture during resistance and now? At the time, for some reason, the Oromo society was coherent and perhaps not really stratified into rich and very poor. And of course, they had what they call Safu culture. Once you agree, you respect. So what happened, for example, during this Minilik's war was simply all RCs agreed to select two individuals to represent them, to go to Minilik and see him. And they were told that the RC have to accept surrender, peaceful surrender, if they want to be saved. So these people returned and convened practically all RC representatives in one place and decided to go together to war. So that means it's consensus. One of the things about the Oromo society was simply the freedom of expression. I think we who come from that society still know that the RC society, no one is discouraged to talk in public, even in the face of elders. You simply can express your complaint. You are listened to respectfully. Many people simply arrive at conclusion of any case through consensus. So unfortunately, today's society underwent many changes because some of them were assimilated into Ethiopian political culture. Sometimes many people simply have these elements of influence of the power and hierarchy, which is related to Amhara power. And also, we have also developed individualism and greed, which is also perhaps less in traditional Oromo society. And the other side also of the coin is somehow also many Oromos are converted to different religions. This also plays some role. And also don't forget the other also now political ideological division. People may think differently about the same issues. So we simply makes this consensus very difficult as compared to when societies were coherent, lived together in harmony. That doesn't necessarily mean this consensus is not possible today. It is possible. What is needed is simply the what you call thoughtful and inspiring leadership.
who can rekindle, of course, the hope and, of course, aspiration of Oromo people, and, of course, who can really succeed in making this concept. So it is possible. What is needed is, of course, someone who can restore the lost hope, because many people still didn't lose their hope. What is needed is simply quite, steady leadership, coherent leadership, people who simply mean what they say what they mean, not people simply do not mean what they say. So that means the people who are trusted, and so on and so forth. The best example I can give you is during the 1960s, there were people who organized the Machiat Ulama Association. I think I remember as very young, at the age of 8, when I went to the meeting, all RC regions simply came, all RC people came to this meeting because they trusted the leadership of Machiat Ulama Association, because the issues were important for the RC people and for Oromo people in general. In the same way, OLF itself, of course, got support, quite remarkable support in 1990s, but this is no more. So what you need is simply to rethink, of course, leadership and the strategies, and, of course, how we can unite the Oromo people. So I think still a consensus is possible, but there is a lot of work to do to bridge the many cleavage, regional cleavage, religious cleavage, and so on and so forth. I am optimistic, of course, it can be done. As someone who knows about the Oromo past, what does the future hold for Oromo? You are asking me a very difficult question because historians are not really prophets, and no one can really predict what will happen in the coming years or in the coming decades, because that's simply very difficult to do. But I think from judging from history, I know one thing. One thing I know is simply no empire will last forever. One of the things about empire, because I discussed in more details about empire, no empire without end. So all empire ends, all empire collapse, and of course the issue is, of course, what comes next. That means imperial subjects will not be imperial subject forever. So if you believe there is an empire, one day this empire will go away. So as African proverb says, no situation remains permanent, which means that things will change. Those of my generation couldn't easily believe Haile Selassie would be overthrown easily. And of course, we also couldn't believe Mengistu would be easily overthrown that easily. And of course, although the current government looks like big and strong, of course, it will not be there for a long time, not forever. So I think that's why many Oromos simply have to think beyond, of course, the daily difficulties. And I know that the Oromos have to look at, of course, their experiences, what they did good, what they did bad over the last 4 decades, and then take from there. One of the big difficulties, as you know, is simply we failed in many ways. For example, one of the problems we have is those who believed in armies struggle, who took arms to bring about the desired change, have little to show in terms of record for the effort they made. That's, of course, one of the saddest stories, because it simply there's little to show to achieve their goal. And on the other side, also those who believe they can bring about change through peaceful and democratic means have even less to say how they will achieve their goals. That's the difficulty. So on the one hand, people who struggled through armies have little to show, and of course those people who believe that they can really bring about democratic change cannot really show much, and they cannot really, I don't think they even believe that they can do it. Deep down they know that democracy and empire are not compatible. They are incompatible. So the Oromo should be ready to learn from these failures and the successes, and have to find a way of uniting, again, creating a cohesion to move forward. I know if people are united, they cannot be defeated no matter which path they take. So that's, of course, my belief. I don't see any reason why the Oromo people have to settle for the status quo, in which they have become sociological minority,
marginalized and pauperized in their own land. What I mean is simply the Oromo claim they are 40 million, but they can be ruled easily by 44 million or by less than 44 million people. So that is simply something which the Oromo should accept. It's not enough to say we are 40 million, but at the same time accepting to become sociological minority, although they are numeric majority in the land. So I hope the Oromo leaders, civic organizations, find a way to find, of course, solution and uniting the Oromo people again. That's actually a good way of ending it. Thank you very much, Professor. We really had a good chat and learned a little bit about our history. I hope our audience also enjoyed and learned a lot from you. And conquest in the resistance in Ethiopian Empire from 1880 to 1974, the case of RC Oromo. It is, I think, online. You can go online and buy the book and read to learn your history. Thank you very much, Professor. Thank you, Obo Ali, and that really is an excellent opportunity to talk to my people. Of course, we teach on daily basis. This is really an excellent opportunity for me to discuss my book and some of the issues which are important for the Oromo people. I appreciate it. Thank you. Good night.